Hello everyone, it's me again, Sir RJ Mendoza, and welcome back to our new episode of Online Kwentuhan. Okay, so for today's video class, let's take it seriously lang ng konti, ano. I know most of you guys is makaka-relate dito sa topic natin. So, I just want you guys to feel comfortable and open your mind sa mga i-discuss ngayon sa inyo ni Sir RG. So, madali lang naman ito at hindi ko naman kayo pahihirapan dahil I know na na-experience nyo din ito. Ayan, nabubulol na ako. Na-experience nyo din ito. And I know na most of you guys is makaka-relate dito sa topic natin. Okay? So, let's start this discussion with a simple question. So, let's find out kung ano nga ba yung question na yan ni Sir RG. Madali lang naman to. Sa sarili nyo, sagutin nyo yung mga questions na tinatanong sa inyo ni Sir RG. Okay po ba? So, let's find out. So, the question is, who are you? Kilala mo nga ba yung sarili mo? Or do you really know yourself? So I will give you a 5 seconds to think. Who are you? Starting now. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So for those students or for those people na sa tingin nilang kilala nila yung sarili nila, well, congratulations. Okay? And I'm so proud of you dahil sa ganitong stage pa lang ng buhay mo, kilala mo na agad kung sino ka. Okay, so, deserve. Bigyan natin ng palakpak yan. Ayan, so, may papalakpak pa. So, kung ikaw na tao, or kung ikaw as a person, kilala mo na yung sarili mo, well, good for you. Okay, good for your own self dahil kilala mo na yung sarili mo. Pero, meron talaga tayong mga tao, merong mga tao na hindi pa kilala yung sarili nila. Just like me. Okay? As a person, si Sir RG, hindi ko pa masasagot yung tanong na who are you na yan dahil hindi ko naman talaga kilala yung sarili ko. Or kung kilala ko man yung sarili ko ngayon, ito na ba ako the whole future? Or ito na ba ako buong buhay ko? So may tendency na pwedeng mabago pa yung mga pananaw ko. So therefore, hindi ko talaga kilala kung sino yung tunay na ako. Marahil kilala ko yung sarili ko ngayon, pero yung susunod na ako in the near future, yun nang hindi ko alam. Okay? So who are you? Actually, medyo malalim itong tanong na to eh. Marahil madali lang bigkasin o madali lang sabihin sa isang tao na who are you. Pero yung deepest meaning in our own selves, who are we? Do we really know ourselves? Alam ba natin o kilala ba natin talaga yung sarili natin? Aware ba tayo sa mga actions natin o sa mga behaviors natin? Yung akala ba natin na ginagawa natin tama? Yung akala ba natin na ginagawa natin is tama para sa ibang tao? Baka kasi yung ginagawa natin na akala nating tama, mali pala. Baka yung akala nating mali, yun pala yung tama. Nakukuha? So, aware. Like what I said before, aware. Dapat maging aware tayo sa sarili natin. Who are you? Dapat aware tayo kung sino nga ba talaga tayo or kung ano yung gusto natin in life. Pero mahirap kasi. Okay? Kaya meron tayong tinatawag na self-awareness. Okay, so our topic for today, it is all about this self-awareness. So ano nga ba yung self-awareness na yan? So again, class, itong si self-awareness na ito is part pa rin siya ng group dynamics na subject natin. Okay, self-awareness. May idea ba kayo kung ano yung tinatawag nating self-awareness? Okay, so class, when we say self-awareness, it is where you can recognize your emotions, feelings, as well as your abilities and preferences. So you also have an understanding of how your thoughts impact your behavior and how your behavior impact other people. So class, pag sinabi nating self-awareness, ikaw mismo yung responsible through your own thoughts, through your own behavior, through your own action. Therefore, pag sinabi nating self-awareness, ikaw mismo yung pinag-uusapan o sarili mo mismo yung
pinag-uusapan natin. As you can see, class, naka-highlight dito sa presentation ni Sir RG, understanding of how your thought impact your behavior. Ibig sabihin kung ano yung iniisip mo, kadugtong yun yung behavior mo. Okay? And then your behavior, may malaking impact yun sa ibang tao. Meron tayong mga instances na ganito na hindi aware yung isang tao na gano'n na pala yung attitude niya or yung ugali niya. Okay? So, hindi siya aware na gano'n na pala kasama, for example lang, na gano'n na pala kasama yung ugali niya. Okay, hanggat walang ibang tao na pumupuna nun, hindi niya yun malalaman dahil hindi siya aware na gano'n na pala kasama yung ugali niya. Na yung thoughts niya ay nakaka-apekto na rin pala sa behavior niya. And then yung behavior niya, nakaka-apekto rin pala yun sa ibang tao. See? Na mas malaki talaga yung impact ng self-awareness natin na tinatawag. So nagsimula siya dun sa thoughts natin, then lumabas sa behavior, and then nakita ng ibang tao yung behavior mo, therefore meron na silang sariling thoughts, meron silang sariling conclusion sa isip nila. Okay, so that is self-awareness, where you can recognize your emotions and feelings as well as your abilities and your preferences. Alam mo kung ano yung weaknesses mo, yung strength mo, alam mo yung attitude, yung behavior o feelings na meron ka. That is self-awareness. Okay, so class, para mas mabilis nating maintindihan kung ano nga ba yung tinatawag nating self-awareness, medyo padadaliin natin siya ng konti. So ganito lang yan, class. In simple terms, you understand how your feelings can create certain behavior which will then have an impact on those around you. Kaya nga dapat iniisip muna natin kung ano yung ginagawa natin kasi may tendency na lumabas yun sa behavior natin, and yung behavior natin makita yun ng mga tao na nakapaligid sa atin. So when you can learn to recognize and become aware of what your emotions and reactions you have, or emotions and reaction you have in your own self, so you can work on any that you think are negative and try to improve that. Okay? So there are other definition of self-awareness. So self-awareness involves being aware of different aspects of the self, including traits, behaviors, and feelings. Essentially, it is a psychological state in which oneself becomes the focus of attention. Of yun klasa of attention. Okay, so kanina ko pa sinasabi sa inyo na when we say self-awareness, it is all about your traits, behaviors, and your feelings. Okay? So next definition natin, self-awareness is one of the first components of the self-concept to emerge. So siya yung pinakaunang concepts or components rather ng ating tinatawag na self-concept. Next, why is self-awareness is important? So bakit nga ba mahalaga itong si self-awareness? First of all, self-awareness allows you to recognize your own feelings and character. Once kasi nakilala natin yung sarili natin or alam natin kung ano yung nararamdaman natin, therefore kaya na natin mag-adjust sa ibang tao. Therefore, kaya nating mag-adjust sa mga different situations kasi nga kilala na natin yung sarili natin at kilala na natin kung anong pagkatao meron tayo. So therefore, si self-awareness siya yung nagbibigay ng way, o ito yung nagbibigay ng way para mas makilala natin yung sarili natin. Or ito yung nagiging instrument para makilala natin yung sarili natin. Second, the law of attraction itself, it is always reacting to our thoughts and vibrations. We should in turn also know why we react the way we do and why we think the way we do. Okay. So class, law of attraction. So pag inisip natin na magiging ganito yung outcome, magiging ganun talaga yung outcome. Once na inisip natin na magiging positive yung outcome, therefore magiging positive talaga yung outcome. Law of attraction nga eh. Pag iniisip mo sa kapwa mo yung masama, therefore masama yung magiging outcome. Pag iniisipan mo yung kapwa mo in a positive way, therefore magiging positive yung outcome. Okay? So highlight lang natin, we react the way we do and why we think the way we do. Bakit nga ba dapat nating iniisip muna yung mga gagawin natin? Para Siyempre para maiwasan yung mga different instances, yung mga maling instances or yung mga
bad situations para maiwasan natin yung ganon. Kailangan muna nating isipin na makakabuti ba para sa akin itong gagawin ko na to? Makakabuti ba para sa akin o makakatulong ba ito para sa akin itong gagawin ko na to? So simple as that. Next, the third one. It is only when we are self-aware we know how to improve ourselves. Self-awareness also, class, helps us to improve ourselves in what way? For example, si Sir RG. Aminado si Sir RG na hindi siya magaling sa math. Therefore, alam kong hindi ako magaling sa math, kaya i-improve ko yung sarili ko na dapat galingan ko sa part na yon. Dapat mag-exert ako ng effort para gumaling ako sa part na yon. For example, merong kang kaklase na hindi ganun kagaling sumayaw. Alam niya sa sarili niya yon. Dahil nga alam niya sa sarili niya na hindi siya ganun kagalingan sa pagsasayaw, ipinush niya pa yung sarili niya ngayon to strive more. Therefore, nai-improve niya yung sarili niya. Nung una, hindi alam niya sa sarili niya, hindi niya kaya, pero nung sinubukan niya, well, nag-improve siya, nakayanan niya. Therefore, may bago siyang nalaman o natutunan sa sarili niya. So that's why self-awareness is very important. So, class, tignan nyo na lang dito yung mga naka-highlight ko na words. Okay, so balikan lang natin siya, yung mga naka-highlight kong sentences, dahil yun naman yung mahalaga. So, class, why is self-awareness is important? So, the first one, it allows you to recognize your own feelings and character. The second one is law of attraction, always reacting to our thoughts and vibrations. And then the third one, we know how to improve ourselves. So that is the reason why self-awareness is important. So kung meron tayong importance of self-awareness, meron naman tayong mga different benefits of self-awareness. So ano-ano ba yung mga benepisyo na pwedeng maitulong sa atin itong si self-awareness? So the first one, living as a self-aware individual allows you to live in the present, knowing who you are and what you want. So therefore, class, pag kilala natin yung sarili natin, mas magiging madali para sa atin mabuhay in the near future. Kasi nga, gamayin na natin yung sarili natin. Kasi nga, kilala na natin o alam na natin kung ano yung kaya natin gawin. Alam na natin yung weaknesses and strength natin. So therefore, in the near future o sa future, alam mo na yung gagawin mo dun sa situation na yon dahil kilala mo yung sarili mo. Okay? Free ka. Confident kang gawin yung bagay na yon dahil nga kilala mo yung sarili mo. For example, ako, kilala ko yung sarili ko na every challenges dapat makayanan ko. Every challenges kailangan kong i-face yan. Manalo ako, matalo o gagawin ko pa rin yun. O kailangan ko pa rin siyang i-face. Manalo man or matalo or hindi ko man alam kung ano yung result. So therefore, in the near future, kahit na matalo ako o manalo, okay lang sa akin dahil ganun yung personality ko. Nakukuha? Kasi nga kilala ko yung sarili ko na ganun ako. Okay? So that is number one benefit. So who you are and what you want. Second, you find it easier to let go of toxic people as you know that you deserve someone better or something better. So ito na, maraming makaka-relate sa atin dito. Especially yung mga students natin. Ayan. Okay, so easier to let go of toxic people kasi nga alam mo na or kilala mo na yung sarili mo. Alam mo na kung ano yung deserve mo. Hindi ko deserve to. Kaya dapat i-let go ko na yung mga taong nagpapabigat sa akin o yung wala namang magandang na idudulot sa akin. Once kasi nakilala mo yung sarili mo o masyadong pinapahalagahan yung sarili mo, ang iisipin mo na lang lagi kung ano ba yung deserve mo o kung ano ba yung mga bagay na dapat mo lang na ginagawa for your own self. Therefore, yung mga toxic people around you, kayang-kaya mo na silang alisin sa buhay mo. Kayang-kaya mo na silang mawala. Dahil nga, alam mo na yung benefits, alam mo na yung parang alam mo yung worth mo. Once na alam mo yung worth mo, therefore, magiging madali nilang para sa'yo. Bitawan yung mga taong nagpapahirap sa'yo kasi nga, hindi mo deserve yung ganong treatment. Kasi nga, deserve mo yung someone better or something better. Kilala mo na yung sarili mo. Kilala mo na kung ano yung gusto mo. So therefore, hindi mo hayaang may ibang taong makasira sa kung ano yung mga bagay na deserve mo. Next. Medyo may hugot tayo sa part na yun, Third, aware people welcome mistake as stepping stone to success. Okay. So if you're aware on your own selves, or if you're aware on your own self,
Alam mo na yung mga tinatawag nating stepping stones. Yung mga stepping stone na yan, ito yung try tayo ng try until we succeed. So simple as that. Okay, yung mga simple steps na ginagawa natin, yun pala yung road to our success. Okay? So aware tayo o open tayo sa mga failures or pag kilala mo na yung sarili mo, open ka sa failures, open ka sa disappointment because you know that this failure and disappointments in your life helps you to become a successful person or successful student or successful people. Okay? So, ibig sabihin, open ka or welcome ka sa mistakes or sa failures. And yung failures and mistakes na yun yung gagawin mong motivation to improve your own self. Okay, so the fourth benefit of self-awareness is yung tinatawag natin, gratitude goes hand in hand with awareness. So class, pag sinabi natin gratitude, this is the readiness to show appreciation for or return kindness to someone. Okay. So, gratitude goes hand in hand with awareness. So, syempre dito, ito yung sobrang nating thankful in every blessings that we have or in any experience that we have, it's either good or bad, thankful pa rin tayo. Okay, thankful pa rin tayo because we know na kahit hindi siya ganun kaganda experience na yon, thankful pa din dahil meron akong lesson na natutunan. Thankful pa rin dahil meron akong natutunang bago. Hindi man ako nag-succeed, pero may natutunan naman ako. So, ganun lang yun, class. Gratitude goes hand in hand with awareness. So, kahit dahil nga nagkamali tayo doon or dahil nga hindi naging maganda yung experience natin, it doesn't mean na hindi natin yun maiko-correct. Therefore, sa susunod, aware na tayo kung ano yung gagawin natin. Nakuha, kung nag-fail ka man ngayon, hindi ibig sabihin nun mag-fail ka in the future. Gratitude goes hand in hand with awareness. Dapat thankful pa rin tayo in our bad moments of our lives dahil yun yung magiging sa atin yun yung magpapastrong sa atin. Ganon din yan sa isang grupo. Although yes, meron kayong mga bad moments, meron kayong sagutan moments, meron kayong mga iyakan moments, sumbatan moments, pero yung mga moments na yon in the near future, yun yung magiging inspiration ninyo. O yun yung magbabalik-balikan ninyo. Na si ganito yung dati umiiyak sa atin yun pero kita mo naman ngayon, naging maganda na yung performance namin. See? Yung mga bad moments na yun can lead in a good way or in a successful moments or in a good moments natin na tinatawag. So, that is the fourth benefit of self-awareness. Next. So, fifth is self-awareness boosts your confidence. So, sa kadahilanan, kilala mo na nga yung sarili mo. Therefore, you're open lagi. You are confident enough to face any problem or any situations na sa tingin mong kaya mong lampasan o kaya mong gawin. Kung hindi mo man kayanin, at least, di ba, you're confident enough to try. There's always a room for trying. Next, you understand your own boundaries and limitation. Pag aware ka na sa sarili mo o pag kilala mo na yung sarili mo, alam mo na kung ano yung tama at mali. Alam mo na kung hanggang saan ka. Alam mo na kung ano yung mga dapat at hindi dapat mo lang na gawin. Okay? So, understand your own boundaries and limitations. Kung kilala mo na yung sarili mo na marupok ka, therefore, magiging marupok ka talaga. Pero kung hinayaan mo o kung sinabi mo sa sarili mo na dapat hanggang dito lang ako, dapat ito lang yung gawin ko. Pag hindi ko na nagawa, enough na yon. Okay? Parang ganoon. Pag sa tingin mong hindi mo na-deserve yung bagay na yon, enough na. Okay? Kasi nga alam mo na yung boundaries and limitation mo. Dapat ganun, class. O ganun dapat kayo mag-isip. Dapat meron tayong mga boundaries and limitations in life na kung alam natin o sa tingin natin na hindi ito makakatulong para sa atin, stop. Pero kung alam naman natin na makakatulong to sa growth natin o sa pagiging person natin o makakatulong to sa pagiging better person natin, yes, you can push or you can go. Okay? Support ako doon. Pero kung hindi naman, kung ikaw lang din naman papahamak sa dulo, please stop. Know your limitations and know your boundaries. Self-awareness is a must. Next, productivity. Productivity is another benefit of self-awareness. So, kagaya nga ng sabi ko sa inyo, pag kilala mo na yung sarili mo, o alam mo na kung ano yung
kayang mong gawin o strength ang weaknesses mo, yung do's and don'ts mo in life, your limitation and boundaries, therefore productive ka. Productive ka sa mga bagay na pwede mong i-explore. Ayan. So, explore. Nag-explore ka rin dito, no? So, mahilig ka mag-explore in a good way yung pag-explore, ha? Nagiging productive yung sarili mo dahil nga alam mo na or sa tingin mo, alam mo yung bagay na yon or tama yung ginagawa mo na yon. So, that is the 7 benefits of self-awareness. So, balikan lang ulit natin, class. Yan. So the first one is living as a self-aware individual allows you to live in the present, knowing who you are and what you want. So the second one, you find it easier to let go of toxic people as you know what you deserve. The third one, aware people welcome mistakes as stepping stones or milestones to your success. And then the fourth one is gratitude goes hand in hand with awareness. The fifth one, self-awareness boosts your confidence. Next one is you understand your own boundaries and limitation. And then the last benefit of self-awareness is productivity is another benefit of self-awareness. Please take note of that. Okay, so after na ating 7 benefits of self-awareness, now let's move on to our next topic, which is all about how to develop self-awareness. So how to develop self-awareness in 5 steps. So I have here some great ways that we can start to develop our self-awareness. So meron ako mga different tips dito na kung saan madedevelop yung self-awareness natin na tinatawag. So the first one is meditate. Meditating, you can develop a clearer understanding of yourself and your emotions, making it easier to develop your self-awareness. Ito class, meditating madalas o marahil yung iba sa inyo hindi alam kung ano yung tinatawag nating meditating. Ito yung exercises na kadalasan o karamihan na mga babae yung gumagawa nito, nagbe-meditate. Yung breathe in, breathe out, then mga different exercises, parang yoga exercises. O kung hindi naman, ito yung nakalapat yung likod mo dun sa wall, then you're practicing your breathing exercises and inhale, exhale, exhale. Then ang iisipin mo dito, pag nagme-meditate ka, hindi yung negative. Once na nagme-meditate ka class, it is more on positive. Dapat yung i-look, yung i-imagine mo o yung i-look beyond your imaginations mo. No? So, in a positive way lagi, o once na nagme-meditate ka, kasabay ng paghinga mo, yung pag-release mo ng iyong stress, at kasabay ng iyong pag-exhale is yung pag-release mo ng bigat na nararamdaman mo, o bigat ng dinaramdam mo. So, class, try nyo to, yung meditate o meditating natin na tinatawag dahil nakakagaan to ng pakiramdam. Once na kinalma kasi natin yung sarili natin, magiging kalmado din yung utak natin. Once na ikinalma natin yung utak natin, therefore susunod din yung body natin, magiging kalmado din yung body natin. Mas makakapag-isip tayo ng maayos, mas makakapag-isip tayo ng maluwag. So try nyo gawin ito once before kayo gumawa ng modules ninyo, ano mga requirements ninyo, try nyo muna mag-meditate. Okay? Then habang iniisip nyo yon yung pag-meditate o yung habang nakapikit kayo, isipin nyo kung ano ba o kung para saan ba yung outcome ng ginagawa ninyo o kung para kanino ba yung ginagawa ninyo. Therefore, in that way, mabuboost yung confidence ninyo, no? Yung magkakaroon kayo ng motivation. Ibig sabihin, pinapahinga nyo rin yung katawan ninyo dahil sobra yung napagod. Okay, so that is meditate. Second, you have to ask yourself. Asking yourself question is a great way to develop a better understanding of yourself and your actions. Ask yourself a question, hindi masamang tanungin yung sarili mo ng mga different questions. Kaya ko ba? Kakayanin ko kaya? Kaya ko kaya yun? Bakit siya na kaya niya? Bakit parang ako hindi ko kaya? So yun, okay lang na tanungin mo yung sarili mo, hindi ka magmumukhang tanganon. Okay, basta sa sarili mo lang, pero pag sa ibang tao kinakausap mo yung sarili mo, yun ang medyo iwasan mo. Okay lang na tanungin yung sarili mo. Ask yourself, kaya ko ba? Para kanino ba yung ginagawa ko? Para saan ba yung gagawin ko na to? Pag ba hindi ko ito ginawa, ano yung magiging bad benefit o ano yung magiging outcome nito? Magiging maganda ba? Pag ginawa ko ba ito, magiging maganda ba yung buhay ko? Nakukuha. Ask yourself some questions. So ano-ano ba yung mga different questions na pwede mong itanong sa sarili mo? Number 1, why do you avoid these certain things? O bakit mo nga ba iniiwasan yung mga bagay na ganito? Yung mga bagay na ganyan?
In that way, ma-assess ng utak mo na, siguro kaya iniiwasan ko 'to dahil masama ito, eh. Siguro kaya iniiwasan ko 'to dahil, takot akong i-face kung ano ba yung magiging result or yung outcome nito. Try to ask yourself that. Second, what are you trying to achieve? Ano ba yung gusto mong goal na ma-achieve o ano ba yung gusto mong goal na ma-attain? Next, how do others perceive you and feel about your actions? Maging conscious ka rin sa sarili mo o sa ginagawa mo. Hindi pwedeng kung ano yung ugali na meron ka noon, yun yung gagawin mong ugali habang buhay. Paano pag yung ugali mo is hindi pala maganda? Therefore, yung tao na lang ba na yung lagi mag-a-adjust sa'yo? What if magkaroon ka ng katapat mo? Nakukuha? So, dapat aware din tayo kung anong merong actions na meron tayo, kung anong behavior or attitude na meron tayo. Tanungin natin sa sarili natin na yan, yung attitude ko pa, okay pa ba to? Okay pa ba yung attitude ko? Nakaka-apekto ba to sa iba? Parang hindi na tama yung ginagawa ko. Simple as that. Fourth one, how are you feeling right now and how is that affecting you? Ito, ayun, medyo napabuntong hininga, no? So ito, meron tayong mga questions sa sarili natin na, bakit walang nangangamusta sa akin? Bakit na hindi ko, bakit ganito yung nararamdaman ko? Ayan, may gano'n pa, medyo emotional pa, na bakit ganito yung feeling ko? Bakit walang nangangamusta sa akin? Hindi ba ako mahalaga? Hindi ba ako karapat dapat kamustahin? May ganun pa, mga paiyak-iyak pang ganun, ano? Okay, so class, always remember this. Ang unang magtatanong sa sarili mo niyan, hindi ibang tao. Sarili mo. How are you feeling right now? Okay, hindi mo yan pwedeng hanapin sa ibang tao dahil dapat ikaw muna yung magtanong sa sarili mo niyan. Kamusta ako? Okay pa ba ako? Kaya ko pa ba? So in that way, doon sa emotions mo na yon, doon sa feelings mo na yon, doon ka humugot. O doon ka mismo kumuha ng sagot doon sa itinanong mo. Okay? Dahil hindi naman yan masasagot ng ibang tao. Ikaw mismo sa sarili mo makakasagot niyan. Kung ano ba yung nararamdaman mo ngayon o kung paano ba yung nararamdaman mo na yan nakaka-apekto sa'yo. Nakukuha? Next. In doing this class, you can start to find out things that perhaps you did not even think twice about in a day-to-day of your life. And this can be a great way to start developing your self-awareness. So, pwede nyo screenshot itong questions na to, no? Na kung sa tingin nyo nakakatulong to sa inyo o makakatulong to sa inyo. I know naman makakatulong to sa inyo, no? Try to ask yourself, kahit na 2 beses sa isang araw or sa isang linggo, 3 beses, magkaroon kayo ng me time na tinatawag. Okay yon, nang ma-assess nyo din yung sarili nyo kung okay pa ba kayo or hindi na. Okay, so simple as that. Being self-aware, hindi siya OA dahil makakatulong ito sa sarili ninyo. Maluluok forward ninyo kung ano yung mga do's and don'ts na pwede nyo gawin in your life. So that is, ask yourself a question. Okay, so number 3 is keep a log or journal. So if you can keep a journal or log of some sort, this can really help you when trying to understand your attitudes and your actions. Okay, so class, this top 5, yung parang how to develop our self-awareness. This is based on my own opinion. Or yung iba kumuha ko sa internet ng sa tingin kong maganda na nakakatulong, pero some of this is talagang sa akin ang galing dahil I know na nakatulong sa akin to. So ito klase, na ipapakita ko sa inyo yung journals na meron ako. Okay, so ito siya. Honestly, this is based on my own experiences, or this is based on my own experience talaga. So I have here my journals. Ayan, kung makikita nyo dito, hawak ko yung mga journals ko. And then yung journals na ito, yung mga journals ko dito, may mga receipt dito siya, meron siyang mga different notes or different, actually I have 4 journals, or parang diary ito, parang logbook ng mga nangyayari sa akin sa pang-araw-araw kong pamumuhay. Ayan, so may mga pictures din ako nilalagay dito. So bakit ba ganito? Bakit ko ba ginawa yan? Dahil ba gusto kong magpaka-feeling high school o gusto kong magpaka-feeling bagets ba, ganon? Parang magpaka-jeje, ganon ba? So class, hindi.
Pag meron tayong journal or logbook kasi, ito kasi yung parang pinaka-best friend natin eh. Parang ito yung parang trusted buddy natin. Sa kanya natin kinikwento lahat ng mga nangyari na sa atin in our own life. Sa kanya, dito natin sinusulat lahat ng thoughts natin, lahat ng natutunan natin sa isang araw. No? So therefore, nakakapag-reflect ka. Once na nakakapag-reflect ka, ibig sabihin nun, gumagaan din yung pakiramdam mo kasi nakakapagsabi ka. Nasasabi mo yung mga gusto mong sabihin through your own journal o through your journal. Sa pamamagitan ng notebook na ito, nasasabi mo kung ano yung gusto mong sabihin sa isang tao. Sa pamamagitan ng notebook na ito, ng journal na ito, na ilalabas mo kung ano yung sama ng loob mo o kung ano yung nasa isip mo. Nakakagaan ng feeling yon once na sinusulat mo. Kaya if ever class na wala kayong trusted person, or this is a piece of advice kung wala kayong trusted person o sa tingin na lahat ng tao is ita-turn down kayo, try to write your own thoughts sa journal. For those students na hirap na i-translate or hirap na hirap magkwento sa ibang tao, yung hindi maipaliwanag yung sarili nila sa ibang tao, sulat nyo yan sa journal nyo. Nakakagaan ng pakiramdam. Nakakagaan ng feelings o nakakagaan ng loob once na sinusulat mo yung mga bagay na gusto mong sabihin sa isang tao. Simple as that. Another thing, once na meron kasi tayong journal, nakakapag-reflect tayo sa sarili natin na, nung 2017, ang weak ko. Pero ngayong 2019, I feel better. Ngayong 2021 naman, I feel stronger. Nakukuha. Therefore, nagkakaroon ng transition. Nakikita mo yung development sa sarili mo. Ganun lang. Okay, so keep a log or a journal. Next po tayo, next tips or next way on how to develop our own self-awareness. Number 4 is ask your friends and family. When you can be open and honest with your friends and family and they can do the same, you can really get some great advice and points from them that can help you develop your self-awareness. So class, hindi masamang mag-open up sa parents natin, sa mga kaibigan natin, at sa mga tao na nakapaligid sa atin na alam nating trusted person. Okay, so disclaimer lang. Once na mag-open up kayo sa isang tao, make sure na trusted person yung tao na yon. Okay? Make sure na trusted siya or katiwa-tiwala yung tao na yon. May tendency kasi class na once nagsasabi tayo sa isang tao, hindi pala siya trusted, therefore, yung emotions mo, yung thoughts mo sa isang bagay, kumalat na. Kaya dapat we have to be careful in this part. Okay? Careful tayo sa part na ito. Okay, so class, ganito. Kunwari nakapag-open up ka sa family mo, siyempre meron yung mga advices, meron silang mga kanya-kanyang thoughts, meron silang kanya-kanyang side story or side comment. Therefore, yung mga side stories and side comments na yun, pwede yun yung gawin mo as your stepping stone. Pwede mo siyang i-apply sa sarili mo para maging better person ka. In a positive way, kung positive yun. Pero kung yung mga side comments nila, bad comments or hindi ganun kaganda, yes, pwede mo pa rin siyang gawing stepping stone. Pwede mo pa rin siyang gawing motivation na, ganito pala yung tingin nila sa akin. Kaya dapat baguhin ko yung sarili ko. Baguhin ko kung ano yung sa tingin nilang mali na ginagawa ko. Therefore, nagiging aware ka din na, yung ibang tao pala, ganito yung tingin sa akin. Okay? So, yung tingin sa ng ibang tao na yun, yung gawin mong stepping stone para maging better person ka. Okay lang din naman na magkwento sa family and friends mo. Basta filtered lang. No? I mean, yung basic lang. Para kung, especially sa friends para kung ikwento man nila sa iba, hindi ka ganun maapektuhan. Pangalagaan mo pa rin yung sarili mo at the same time. Pero sa family, okay yun na mag-open ka sa kanila dahil I know na sila lang din naman yung makakatulong sa'yo at the end of the day, tsaka yung sarili mo. Next, number 5, live in the moment and analyze your emotions. So when we learn how to live in the present moment, we also learn to stop worrying about the future or the past. You can be completely in the moment and focus on what is happening to you at present. There are people or there are students na masyadong nilook forward kung ano yung mangyayari in the future.
Marami talagang taong ganon. Hindi natin naiiwasan na masyado natin na-overlook masyado yung future. Therefore, live in the moment and analyze your every emotion. We have to seize the moment, enjoy every moment that we have today. Huwag muna natin i-pressure yung sarili natin sa future dahil yun pa yung nakakapag-overthink sa atin. Once na nilook forward natin masyado yung future, yun pa yung nagpapahirap sa atin. Nakukuha? So we have to analyze then our emotions. Kailangan every time na may gagawin tayo, we have to think. We have to think not just twice but thrice, or kung kailangan hindi lang thrice, pag-isipan siyang mabuti. Dahil itong gagawin natin, yung mga emotions na pwede nating ilabas o yung mga actions na pwede nating gawin, may tendency na maka-apekto to sa future natin. Okay, so that is the 5 ways on how to develop our own self-awareness. So balikan lang natin siya. Yung una natin is meditate. The second one is ask yourself some questions na pwedeng makatulong sa'yo. And then the third one, write your own thoughts sa pamamagitan ng journals or ng logbook, diaries, or what. Basta write your own thoughts. Number 4, ask your friends or your families. And then the number 5, live in the moment and analyze your emotions. Okay? So I hope na makatulong yan sa inyo. And sana yung ibang sinasabi ni Sir RJ dito ay gawin ninyo dahil I know na makakatulong din to sa inyo, hindi lang sa akin. Next naman natin or next topic natin is yung tinatawag nating types of self-awareness. So psychologists often break self-awareness down into different types, either the public or the private. So ano ba yung public self-awareness and ano ba yung private self-awareness natin na tinatawag? Mag-focus muna tayo dito, class, sa public. Okay. Pag sinabi natin public or self-awareness, class, this is the type of awareness emerges when people are aware of how they appear to others. Public self-awareness often emerges in situations when people are at the center of attentions. Okay, so class, pag sinabi natin public self-awareness, ibig sabihin na to may ibang taong involved. There are other people involved sa self-awareness mo. Okay? Merong mga different instances na yung public mismo, for example, your behavior. Therefore, your behavior nakikita yun ng ibang tao. Kaya ang sasabihin sa ibang tao na, ay, baguhin mo yung ganitong behavior. So therefore, sila mismo yung nakakapansin ng behavior mo. To the point na sila mismo yung mag-inform sa'yo para maging aware ka sa kung anong behavior na meron ka. Okay? Public self-awareness may involved na tao. Okay, people are at the center of attention. Sa private self-awareness naman, kabaligtaran naman noon. So this type happens when people become aware of some aspect of themselves but only in a private way. Okay, ikaw mismo sarili mo nakakatuklas niyan. Hindi yan kailangan sabihin sa'yo ng ibang tao or hindi yan kailangan ipunahin ng ibang tao dahil ikaw mismo sarili mo yung nakapansin nung nung pagbabago sa'yo, for example. Okay? Basta pag public, always remember this, may involved na tao. Pag sa private naman, ikaw lang mismo sa sarili mo yon. Okay? So that is the 2 types of self-awareness. So self-consciousness. So self-consciousness can prevent people from being who they are, expressing what they are feeling, doing what they want to do, and all because they are afraid of what other people think or say about them. Okay. Ito, class, yung gusto kong mabawasan. Especially, meron kasi tayong mga students na sobrang conscious because of other people judgment. There are other students na masyadong natatakot na i-open up yung kaya nilang gawin or ipakita yung kaya nilang gawin because of judgment. They're afraid of other people think or say about them. Nalilimitahan kasi kung ano yung mga kaya nilang gawin. Instead, na i-push natin sila dun sa mga bagay na ginagawa nila, nililimitahan o nalilimitahan. Nakukuha? Nalilimitahan siya or hindi niya gano'n na i-express yung sarili niya. Dahil nga nagiging conscious siya kung ano ba yung sasabihin ng ibang tao. Okay? So self-consciousness can prevent people from being who they are. Ibig sabihin, nalilimitahan kung sino ba talaga sila. Or yung instead i-express nila yung feelings nila, hindi nila nagagawa dahil nga iniisip nila yung sasabihin ng ibang tao na de-degrade na kaagad sila, iniisip pa lang nila. Okay?
So self-awareness is different from self-consciousness. Pag kasi si self-awareness, alam mo o kilala mo yung sarili mo. O alam mo kung ano yung strength mo. Si self-consciousness naman, alam mo yung strength mo, yes. Pero hindi mo yun ginagawa because you're afraid to judge. Or natatakot ka na baka i-judge ka ng ibang tao or kung ano yung sabihin nila about you. Gets the difference between self-awareness and self-consciousness? Okay, so another thing, self-consciousness. So in a lot of cases, these feelings of self-consciousness are the only temporary and arise in situations when we are in the spotlight. For some people, however, excessive self-consciousness can reflect a chronic condition as a social anxiety disorder. Ito. So class, yung mga simpleng ginagawa natin in our life o yung mga simpleng decisions natin, pwede pala magkaano yun. Yung mga simple judgments natin ay mga simpleng sabi-sabi natin sa isang tao, pwedeng maka-apekto sa kanya yun. It can lead sa tinatawag nating social anxiety disorder. Kasi nga parang nadidegrade na siya. Parang instead of doing something new, instead of trying to do something na pwede niyang i-develop, hindi nila lang gagawin because of you guys. Because of your judgment, because of your say-says, and because of your thoughts. Because of your negative thoughts and negative says in your life. Hindi niya na lang gagawin. Parang takot na siya. Ayaw niya na makihalubilo kasi natatakot siya lagi na baka ma-judge siya. Okay? So, take it seriously. Never let anyone na ma-feel yung ganitong self-consciousness natin na tinatawag. Please never do that to anyone na sa tingin yung pinupush niya yung sarili niya pero pilit yung binababa. Don't do that. Okay, hindi niyo alam kung ano yung pinagdadaanan ng ibang tao para lang magawa yung bagay na yun. Kaya wag nating i-judge yung performance o yung outcome ng ginawa ng isang tao na yun. So, self-consciousness is different sa self-awareness natin na tinatawag. So, class, I have here a quotation. People who are privately self-conscious have a higher level of private self-awareness, which can be both a good thing and bad thing. Always remember that quotations. Next. So these people tend to be more aware. Ito, doon tayo mag-focus tayo ngayon muna class sa self-consciousness ha. So class, these people tend to be more aware of their feelings and beliefs and more likely to stick to their personal values. So more on personal na lang sila kasi nga they are afraid to judge ng ibang tao. So ibig sabihin kung ano yung beliefs nila, kung ano yung feelings nila, paniniwala nila, yun na lang yung pinaniniwalaan nila. Okay? Nagsistick lang sila sa kanilang personal values. Next, people who are publicly self-conscious have a higher level of public self-awareness. Okay, so class. However, they are also more likely to suffer from negative health consequences such as increased stress and anxiety. So class, yung mga taong self-conscious is sila yung mga prone sa tinatawag nating stress and anxiety. Dahil nga sa sobrang pag-iisip nila sa mga sinasabi ng ibang tao, to the point na iniinda nila yon or dinidibdib nila yon. Ay, na ganito pala ako. Ganun pala yung tingin nila sa akin. Therefore, parang tatamarin na, wala nang motivation, wala nang inspiration to strive more. Therefore, mas lapitin sila ng tinatawag nating stress and anxiety. They tend to think more about how other people view them and are often concerned that other people might be judging them based on their looks or their actions. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo ito kanina. Okay? So, these individuals tend to stick to group norms and try to avoid situations in which they might look bad or feel embarrassed. So, instead of doing something na sa tingin nilang, o sa tingin ng isang tao na makakatulong sa kanya, hindi na lang niya gagawin. Kasi nga, inilook forward niya na agad, ay, mapapahiya ako. Huwag ko na lang gawin. Hindi ko na lang gagawin to kasi tingin ko hindi magiging magandang outcome. So that is self-consciousness. Okay, so class, sa summary natin ng mga topics natin na pinag-aralan ngayon, balikan lang natin ng konti, no? So for our summary, self-awareness plays a critical role in how we understand ourselves and how we relate to others and the world. So being self-aware allows you to evaluate yourself in relation to others. Self-awareness class plays a critical role on how we understand ourselves and how we relate others in the world.
Being self-aware allows us to evaluate ourselves in relation to other people. So for people who have an extremely high sense of self-awareness, where excessive self-consciousness can result. If you feel that you are struggling with the self-consciousness that is having a negative influence of your life, discuss your symptoms with your doctor to learn more about what you can do to cope up with these feelings. Try to seek na dun sa mga professionals natin. Okay? Kasi napakadelikado or seryoso ng topic na ito. So that is our topic for today, which is self-awareness. So I hope, class, na marami kayong natutunan sa topic natin ngayon dahil marami talaga akong natutunan, dahil medyo serious to ng konti. And I hope na sana yung ibang diniscuss ni Sir RJ is may apply nyo in your real life instances or in your real life situation. So if ever na meron kang questions or concern regarding to this topic, don't hesitate to PM me. Okay? So, hanggang dito muna mga ka-PE. This is our topic for today. Ngayong online kwentuhan, yung self-awareness natin na tinatawag. I hope you enjoy our discussion. That's all for today. Thank you, class.